പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Today we are going to discuss in detail about the classification of ecology. As we know, ecology can be classified based upon its subdivision. Based on taxonomic affinities, we can say that they are classified into two important broad categories. They are plant ecology and animal ecology. As we know, there are different types of organisms are continuously inhabiting in the environment. We are mainly focusing that particular group into two important categories. They are plant as well as animal. In early days of ecology, botanists and zoologists engaged themselves in the study of ecology of plants and animals. Respectively, this lead to the development of such a subdivision called plant ecology and animal ecology. See, we are studying the plant related aspects. So we are focusing on plant ecology. But in previous years or in our past centuries, scientists were worked on animal as well as plant ecology. But in the coming days, most of them are specialized persons and specialized scientists. So each and every specialized scientists are focusing on these two categories. As far as our concerned, we are focusing on plant ecology. So anyway, we can say that there are two important broad categories. They are plant and animal ecology. See, based on habitat ecology, some we can say that we are first classification of ecology is taxonomic affinities, that is plant and animal. Second category is based on habitat. As we know, there are different type of ecosystem. For example, terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, marine ecosystem, likewise. So the next category is based on that aspects, that is based on habitat ecology. Some ecologists thought of the study of habitat and their effects upon the organism. They selected a number of different habitats such as freshwater, grass, land, forest, etc. These are then studied in detail for their possible relationship with the kind of organism present there. Such an approach lead to the development of the habitat ecology. So habitat ecology is nothing but each and every organisms are continuously influencing the particular habitat as far as their growth and development is concerned. So habitat ecology is very important as far as an organisms are concerned. The next one, we can say that based on the level of organization. So the next classification is based on the level of organization. In this approach, the organism involved in ecology are either studied individually or in group. Accordingly, they are classified. See, the next one is organization. Adinte ഒരു organizational setup ഉണ്ട്. What is an organization? See, നമ്മുടെ കോളേജാണ്, കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, head of the department, teaching staff, non-teaching staff, students. So this is actually the organizational setup. Likewise, we can say that in the ecology also there is an organizational level. Otecology and synecology are the two important terminology with regard to this concept. What is otecology? It is also known as ecology of individual organism. What is synecology? It is also known as ecology of a group of organism. So നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എക്കോളജിയും പറയാം, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എക്കോളജിയും പറയാം, ഇല്ലേ? നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മാടായിപ്പാറയിലെ മുഴുവൻ ചെടികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്കോളജി പറയാലോ. അതേസമയം അവിടെ മാത്രം വളരുന്ന സ്ഫീറാന്തസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചോ, ല്യൂക്കസ് എസ്പെര എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അതും പറയാം. So in nowadays, we can say that the individual ecology, or we can say that otecology is very popular since we are focusing on specialization. അല്ലെ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ മാംഗ്രൂവും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് വളരുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാംഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, അത് ലാൻഡിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ മാത്രമാണ് വളരുന്നത്. ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? One of the popular mangrove which are growing in the terrestrial habitat
At the same time, all other mangroves are growing in the saline habitat. Which is the plant, or the plant which is growing in the terrestrial habitat is dash? Which is the plant? ഏതാണ് ആ plant? Can you identify that particular plant? The most important plant is called Carelia bracteata. So the Carelia bracteata is highly significant as far as their horticology is concerned. വേണം നിങ്ങൾക്ക് MSc പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കാം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ my specialization is plant physiology with related to ecophysiology. So each and every organism is always depending on certain ecology. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ജത്തന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ജത്തനയുടെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗ്രൂവ് ഏരിയയിലുള്ള പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്. നമുക്കറിയാം സാധാരണ വളരും പോലെ വളരും. നോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം there are some plants which are associated with mangrove. For example, Bacopa monnieri എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന്റ് നോർമലി നമുക്കറിയാം സെമി അക്വാട്ടിക് ആണ് അല്ലെ. Bacopa monnieri എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ വളരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്? There are some adaptations. So we can say that there are some mangrove and mangrove associated plant. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് each and every plant, നിങ്ങൾ MSc ലെവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ MSc കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ JRF എടുത്ത് PhD എടുത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു വെറും ഒരു MSc കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ സേഫ് ആയി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ നിങ്ങൾ വായിക്കണം കുട്ടികളെ, നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ഓരോ സാധനം കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ MSc പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗവേഷകയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗവേഷകനുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരു പ്ലാന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിനോട് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുമുതൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോട്ടണിയിലെ ഗവേഷകനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ Carelia bracteata is an important plant. That plant is growing in the terrestrial habitat even though it is a mangrove. ക്ലിയർ? നിങ്ങൾ ടാക്സോണമിൽ പഠിക്കും. റൈസോഫോറേസി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. ആ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് Carelia bracteata. എനിവേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ Carelia bracteata ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് each and every organism have their own horticology. So horticology is a broad topic where we can study, elaborate as far as the plant are concerned. Okay. Now we know this is a concept that we are studying since the 8th standard onwards. So what is a structure? ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ? A structure of ecosystem comprise of the composition of the biological community, including species, number, biomass, life history, and distribution in the space. The quantity and distribution of non-living material such as nutrient, water, etc. The range of condition for the existence such as temperature, light, etc. നമ്മളിത് പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? There are two important factors. They are biotic as well as abiotic factors. നമ്മളതിന് ഒരു MSc ലെവൽ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. So as far as the MSc level, we can say that each and every aspects of the ecosystems are highly influencing on the plant. They are broadly classified into biotic as well as abiotic. Then what is the function of ecosystem? Function of ecosystem include the rate of biological energy flow. അല്ലെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന 78.93% ഓഫ് നൈട്രജനെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈട്രേറ്റുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ് തരുന്നു, നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ കരയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ പ്രോട്ടീനാണ്. നമ്മൾ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരവും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന വികാരവും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഈ പ്രോട്ടീൻ ആര് തരുന്നതെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ പ്രോട്ടീൻ തരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെ അത് തരുന്നത്? അത് ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ വഴിയാണ്. ഏതാണ് ആ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ? അത് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ആണ്. നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. എനിവേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഇൻ ദി കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് the biological energy flow, that is production and respiration rate of the community, the rate of material or nutrient cycle, biological or ecological regulation including both regulation of organism by environment and regulation of environment by the organism.
So always some regulations are happening in the ecosystem. Some regulations are coming from the environment, and some other regulations are from the ecosystem or the organism. So we can say that the functions are unite together to form a better ecosystem. So always these functions are happening, but we are knowingly or unknowingly bothered about that particular functions. Then already ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക്. The component of an ecosystems are classified into biotic and abiotic and biotic. What is an abiotic component? The non-living factor or the physical environment prevailing in an ecosystem form abiotic component. Abiotic component are mainly of two types. They are climatic factors. It include rain, temperature, light, wind, humidity, etc. Then edaphic factors, that is factors related to soil. It includes soil, pH, topography, minerals, etc. So we can say that there are two main categories of ecosystem. One is abiotic and other one is called biotic. Abiotic factors are climatic factors and edaphic factors. What is an edaphic factors? The detail I am പറയുന്നില്ല, since we are already studied about that particular aspects. Then biotic component, നമുക്കറിയാം biotic components are the living organism include plants, animal and microorganism in an ecosystem form biotic components. Biotic components are further classified into producers, consumers and decomposers. Who is a producer? You know what is a producer? എന്താണ് a producer? Producer are always the green plants. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് a producer? ഒരു MSc ലെവലിലെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക്? The green plants have a chlorophyll with the help of which they trap solar energy and change into the chemical energy of carbohydrate using simple inorganic compounds, namely water and carbon dioxide. This process is known as photosynthesis. The chemical energy stored by the producers is utilized partly by the producers for their own growth and development. Remaining is stored in the plants for the further future use of the other organism. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി പ്ലാന്റ് വളരെ പ്രവിശാലമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? അത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ്. എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം or photosynthesis? Photosynthesis is nothing but it is a production of carbohydrate from the leaves by the help of carbon dioxide and water, which consisting of light and light reaction and dark reaction or light independent reaction. Light reaction is again complicated. We can say that they are cyclic as well as non-cyclic electron transport. Anyway, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസറെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പ്ലാന്റിലെ ലീഫിൽ കുറച്ച് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബൈ ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം. Now consumer, who is a consumer? Consumer എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. The animal lack chlorophyll and are unable to synthesize their own food, therefore they depend on producers for their food. സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നീല നിറം പച്ച നിറമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയാം. They are known as heterotrophs. അവരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് heterotrophs എന്നാണ്. Heteros means others, tropos means feeder. മറ്റുള്ളവരെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് heterotrophs എന്ന് പറയാം. The consumers are of four types. They are primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, and quaternary consumer. What is a primary consumer? Herbivorous, that is animal feeding on plants. Example, rabbit, deer, goat, etc. Then what is a secondary consumer? The animal feeding on herbivores are called as secondary consumer or primary carnivorous. Example, cats, fox, snakes. ഇതൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. Who is a master? അല്ലെ, മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ യജമാനൻ എന്നാണ്. നോളജിന്റെ യജമാനൻ, അറിവിന്റെ യജമാനനാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊന്നുകൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then what is a quaternary tertiary consumer? These are large carnivores which feed on the secondary consumers. Example, wolves. Then who is a quaternary consumer? They are also called as omnivores. These are largest carnivores which feed their tertiary consumers and are not eaten by upon their other animal. Example, lion and tiger. So we can classify, we are classified these particular components, that is the consumer, into four important categories. They are primary, secondary, tertiary and quaternary consumer. So we are discussing the component of ecosystem. There are two components, that is abiotic as well as biotic. Now we are discussing the biotic component. Biotic components are classified into producers, consumers and decomposers. Now we are ending with
the consumers, that is primary, tertiary, primary, secondary, tertiary.